ఓసి మనకి లేదు, బట్ నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది. చూడు, okay. In the formal definition of the Turing machine, M is equals to Q sigma T delta Q naught BF, and the symbols represent specific sets and elements. Let's analyze the statements provided in the image. Analysis of the statement: delta is the infinity non-set of the tape on the symbol true. Gamma anamata represents the tape alphabet. In the include all the symbols that can be written on the tape, including the input symbol and the blank symbol. By definition, it must be finite and non-empty. Sigma is the infinite non-empty set of input symbols, and B belongs to U, where play is the blank symbol of the tape. If false, while sigma is needed indeed the finite set of input symbols, the blank symbol B sometimes denotes as U or B. It is also allowed in the part of input alphabet sigma. The rule sigma belongs to gamma, and B belongs to gamma, but B not equals to sigma. It ensures the machine can distinguish between the actual input and the empty parts of the tape. Conclusion: 1 is correct statement, 2 is incorrect statement. Gamma is finite non-empty set of the tape symbol true. Sigma is a finite non-empty set of the symbol, but B belongs to Z, where B is a blank symbol of the tape. Without a question into the weight level. With the respect to the memory management is an operating systems, what is the full form of TLB? Translation look aside buffer. Just full forms kuda adugutunnaru computer organization. The question is in respect to the memory management of in an operating systems. So what is the full form of TLB? Transition look aside buffer. What is TLB? In an operating system, a transitional look aside buffer TLB is a specialized high speed hardware cache used to improve virtual address translation speed. Purpose: it stores the recent translation of virtual address to physical address. How it works: when the CPU needs to access memory, it first checks the TLB. If the required address mapping is found, a TLB hit the physical addresses, it is retrieved immediately. If not found, a TLB miss. This system must look up the mapping in the slower main memory page table. Benefit: it significantly reduces the time it takes to access memory by avoiding repetitive and slow page table lookups. Transitional look aside buffer వల్ల ఇదన్నమాట. ఆ టేబుల్స్లో హిట్ ఉన్నాయి చూడు, ఇస్రో క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఉంటాయి. కన్సిడర్ ద ఇస్రో PYQs, దానికి కూడా మనం తయారు చేసాం అనమాట. Consider a system with the byte addressing memory having the following parameters: logical address size 32-bit, page size 4 kilobytes, page table entries 4 bytes each. What will be the size of the page table in the system? 4 MB. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్ లాంటివి నాకు కావాలి. ఎందుకంటే ఇట్లా ఎంత మెమరీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ నేను చూసాను, నాకు సరిగ్గా గుర్తుకు రావట్లేదు.
To find the size of the page table, we need to determine how many pages exist in the system and multiply that by the size of the each page table entry. Identify the given parameters. Logical address size 32 bits, page size 4 KB, that is equals to 12, 2 to the power of 12 bytes, 4096 and 4 KB. Page table entry PTE size 4 bytes. To calculation the number of pages. The number of pages is determined by dividing the total logical address space by the page size. Logical address space is 2 power 32 bytes. Page number of pages is logical address space by page size. That is equals to 2 power 32 by 2 power 12. That is equals to 2 power 20 pages. Calculation the page table. మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ వచ్చేసి 2 power 20. పేజ్ టేబుల్ సైజ్ ఎంత అని కనుక్కోవాలి. టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ ద పేజ్ టేబుల్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఆన్ వన్ ఫర్ ఈచ్ పేజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఎంట్రీ. పేజ్ టేబుల్ సైజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఇంటూ PTE size. Page table is equals to 2 power 20 into 4 bytes. Page table size is equals to 2 power 20 into 2 power 2 bytes, that is equals to 2 power 22 bytes. Converting to megabytes MB, 1 MB is equals to 2 power 20 bytes. 2 MB bytes is equals to 2 power 2 into 2 power 20 bytes, that is equals to 4 MB. Conclusion, option A is correct, 4 MB. Option A is correct. Okay. Which of the following statements is are true about the relative address mode? In this mode, the effective address of the operand is computed by adding the content of the program counter to the address part of the instruction. In this mode, the address part of the instruction may be either positive or negative. Both are correct. Based on the principles of computer architecture, both statements about the relative addressing mode, often called PCL relative addressing, or correct analysis of the statement. Statement 1 is the mode of effective addresses of the parameter is computed by adding the content of the program counter to the address part of the instruction. Status true. In relative addressing, the address mode, the address part of the instruction status true. In relative addressing, the address part of the instruction is actually a displacement or offset. To find the actual memory location, the effective address, the CPU adds this displacement to the current value of the program counter PC. Formula EA is equals to PC plus displacement. Statement 2. In this mode, the address part of the instruction may be either positive or negative. Status true. The displacement is typically a signed integer, often in 2's complement. A positive value allows the program to jump forward in memory, while a negative value allows it to the jump backward, common for loops. So conclusions is both statements are correct. Which one of the following number of bits in a binary number equivalent to the decimal number 1000? 10. ఓకే 2 power 10 ఉంటేనే కదా 1000 అయ్యేది, అంతే, దానిలో ఏమంతే. ఓకే, క్వశ్చనే సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. 2 power 10కి ఇలా రియాక్ట్ అయింది, ఒకసారి అది చదువుతాం. Decimal decises 1000 requires 10 bits in the binary equivalent. ఎన్ని బిట్స్ కావాలి? binary equivalentలో 10 కావాలి, అంతే.
Which of the following combinational circuit may be implemented using only one XOR gate and one AND gate? ఒక XOR ఒక AND ఉంటే హాఫ్ యాడర్ చూస్ చేయొచ్చు. హాఫ్ యాడర్ డయాగ్రామ్ చూస్తే నీకు ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. నేను అన్ని యాడర్, సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ వీటిలన్నిటికి సంబంధించి ఒక వీడియో చేశాను అనుకుంటా, లేదా చేయాలి. ఓకే. The combinational circuit that can be implemented using only one XOR gate and the one AND gate is half adder. A half adder is a digital circuit used to perform the addition of two signal bit numbers. It has two inputs A and B and two outputs sum and carry. Some bit is produced using a XOR gate boolean expression A XOR B. Carry bit is produced using AND gate A and B. XOR gate యూజ్ చేసి సమ్ చెప్తావు. హాఫ్ ఆర్డర్ అంటే ఏం లేదు, XOR గేట్ యూజ్ చేసి సమ్ చెప్తావు, AND గేట్ యూజ్ చేసి క్యారీ చెప్తావు. ఈ రెండింటిని కలిపి యూజ్ చేసుకునేదే హాఫ్ యాడర్. రెండు హాఫ్ యాడర్ ఒక ఆర్ గేట్ కలిపితే ఫుల్ యాడర్ వస్తుంది. Why other options are incorrect? Half adder requires an XOR and but also not a gate to invert one input, and before a gate full adder requires two XOR gates and two AND gates and one OR gate to handle the three inputs, and full subtractor similar to the full adder it requires multiple gates, typically two XORs and two ANDs and one NOT and an OR to handle the borrow and in subtraction of 3 bits. Okay. How many zeros and ones should be there in a binary number equivalent to the decimal number 992? 5 zeros and 5 ones. To find the number of zeros and 1 in the binary representation of decimal 292, shortcut involves in power of 2. 2 power 9, 512. 512 minus 992, that is equals to 480. It gives as a 1. The 1 ఉంది, సో 2 power 9 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మళ్ళీ the next power 2 power 8, that is equals to 256. 480లో నుంచి 256 తీసేస్తే 224 ఉన్నాయి. It gives us a 1 in the 2 power 8 positions. The next power is 2 power 7, that is equals to 128. నేను మైనస్ చేస్తే వచ్చేసి ఆన్సర్ 96. దానికి కూడా రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో 2 power 6, 64. 96 minus 64, 32 వస్తుంది, అండ్ అది 1 వస్తుంది రిమైండర్. తర్వాత 2 power 5, ద ఆన్సర్ 32 వస్తుంది. మైనస్ చేస్తే 0 వస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ us an 1 in 2 power 5 పొజిషన్స్. సో 2 power 4 పొజిషన్లో, 2 power 3 పొజిషన్లో, 2 power 2 పొజిషన్, 2 power 1 పొజిషన్ అండ్ 2 power 0 పొజిషన్లో 0 ఉంటాయి, అండ్ మిగతా అన్ని పొజిషన్స్లో 1 ఉంటాయి. ఇట్లా కనుక్కోవాలి. సో ఇది బైనరీ ఫార్మాట్. షార్ట్ కట్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి. సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. Which of the following statement is correct about one address instructions? The one address instructions add A is equivalent to AC giving to AC plus M of A, where M of A denotes the operand at memory address. Option A incorrect అనమాట. The instruction load A typically moves the content of memory address A into the accumulator A of C, and A of C gives M of A. The statement in the image incorrectly describes it as a moving the AC content is a memory, which is actually the function of a store A instruction. M of A gives AC. incorrect వచ్చేసి ఆప్షన్ 2. incorrect వచ్చేసి స్టాక్ ఆర్గనైజ్డ్ కంప్యూటర్స్ primarily use zero address instructions. In these systems, operands are implicitly taken from the top of the stack and the result is pushed back onto the stack.
Example, the simple add instruction with no address specified. Option 3 incorrect. One address instructions primarily uses the accumulator register for the data manipulation, not the indexed register. While the index register exists for an addressing modes, they are not the central component for all data manipulation in an one's address architecture. That's option 4 correct. In N1 address instruction format, the accumulator AC is used implicitly for the instructions add of A. One operanda is implicitly in the AC. The second operanda is at the memory address A of M of A. The result is stored back into the AC equation. AC gives AC plus M of AC. The zero address tracks at use. 165. Which of the following need connection oriented service? File transfer, remote login, public switched telephone network. ఈ మూడు కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్వీసెస్. Analysis of option. Applications like FTP file transfer protocol requires a highly reliable error-free delivery of data to ensure that every part of a file arrives in the correct order. It uses a connection-oriented service, specifically TCP. Remote login services like Talent or SSH remote login involve an interactive session where every keystroke must be delivered reliably and in sequence. This necessitates a stable connection oriented path. Public switched telephone network. A traditional telephone network is a class example of a connection oriented system. It uses circuit switching where a dedicated physical or virtual path is established. The connection before the conversations begins and is released once the call ends. Since all three services, file transfer, remote login, and PSTN, require a connection to be established before data or voice transmissions begins to ensure reliability and order, they all utilize connection oriented services. Which of the following statement is correct about quicksort algorithm? First the correct, అదొక్కటే ఉంది, మిగతా ఆప్షన్స్ లేవు. The partition operation of a quicksort placed the pivot element in its proper position. ఓకే, దాని గురించి ఏం చెప్తాను. Reverse address resolution protocol RARP maps to dash Ethernet address 48 bits to IPv4 address 32 bits. The ARP protocol fairly good ఉంది. Address resolution protocol, the direct opposite of RARP. It maps to known 32-bit IPv4 address to an unknown 48-bit Ethernet MAC address. Its inverse ARP sticker నుంచి scroll. తర్వాత NSRP, unlike RARP, which is used by a host to find its own IP, IARP is used to find the IP addresses of remote devices associated with a known local connection identifier commonly used in frame relay on ATM networks. Proxy ARP allows a router to answer a ARP request for an IP addresses that is not on the local network by providing its own MAC address, effectively acting as a proxy for destination.
Graduations ARP. A host broadcasts its own IP to MAC mapping without being asked. This is used to detect IP conflicts or to update the ARP caches of the other devices with a MAC address. Successors to ARP. Boot VHP. Consider a database relation R1 A, B, C where R, A, B, C are atomic and single values attributes. If A is the only one candidate key of R1, then which of the following statements is not true? అదేం కరెక్ట్ కాదు. ఇన్ బీసీఎన్ఎఫ్ ఓకే, బీసీఎన్ఎఫ్లో ఉండాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉండాలి. ఇప్పుడు R1 ఈజ్ ఓన్లీ క్యాండిడేట్ కీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఓన్లీ క్యాండిడేట్ కీ అంటే ఏ గివ్స్ టెస్ట్ టు బీసీ, అదొక్కటే మనకు కనపడే రిలేషన్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉండాలి లేదా రైట్ సైడ్ ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ సూపర్ కీ ఉంది, సో బీసీఎన్ఎఫ్లో ఉండొచ్చు. ట్రూ R1 ఈజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్. బై డిఫాల్ట్గానే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంటాయి, సింగిల్ వాల్యూడ్ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నాడు కాబట్టి. డెఫినెట్లీ ఇన్ ద థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని ఎందుకు ఇస్తున్నాడు? R1 ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అని ఇస్తున్నాడు, ఎందుకో చూద్దామండు. AR atomic and single valued, which means the reflection is an automatically in the first normal form 1NF. A is only a candidate key. This means A gives B and A gives C are the functional dependencies where the determinant is a candidate key. ఓకే, ఈ వరకు నాకు అర్థమైంది. ఎవాల్యుయేటింగ్ ద స్టేట్మెంట్ R1 ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్. R1 వచ్చేసి సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏ రిలేషన్ ఇస్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఇఫ్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్, నో నాన్ ప్రైమ్ అట్రిబ్యూట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాపర్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ క్యాండిడేట్ కీ. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది ఒకే ఒక క్యాండిడేట్ కీ ఉంది, బై డిఫాల్ట్ ఇది సెకండ్ నార్మల్ ఫామే. ఇది ఇప్పుడు ఒక క్యాండిడేట్ కీ అనేది సింగిల్గా లేకుండా డబల్ ఉంటే అప్పుడు సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో లేదు అనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే ద పార్షియల్ క్యాండిడేట్ కీ నాన్ ప్రైమ్ని ఇస్తే అది తప్పు కాబట్టి. సిన్స్ ఎన్ ఓన్లీ క్యాండిడేట్ కీ ఈజ్ ఏ సింగిల్ అట్రిబ్యూట్ has no proper subsets other than an empty sets, so therefore the partial dependency is impossible. So statement 4 is true. R1 is definitely in the third normal form. A relation is in third normal form for every non-trivial FD x gives rise to y. Either x is a super key or y is a prime attribute. Okay, x is a super key ayi undali లేదా y అనేది prime attribute ayi undali. If there were a transitive dependencies like a to b and b to c, then b to c, it's violates 3NF because b is not in a super key and c is not in a prime. However, the transitive dependencies b gives to c exist and then a gives rise to b and b gives rise to c imply a gives rise to c. Since a is the only candidate key, b cannot be alone. B cannot be key. If b gives rise to c exists, the relation is not in 3NF. So ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అని ఇట్లా అనుకుంటాం. Therefore, the statement R1 is definitely in 3NF is false because there exists a transitive dependency could exist అన్నాడు. ఇక్కడ చూడు, మనకు ఏబిసి ఇచ్చాడు, మనకి ఏ తెలిస్తే బి తెలుస్తుంది అండ్ ఏ బి తెలిస్తే సి తెలుస్తుంది అనుకో. ఇంప్లై ఏ యూస్ చేస్తూ సిన్స్ ఏ ఈజ్ ద ఓన్లీ. సో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని మనకు డౌట్ ఉంది. సో
మనకు ఇక్కడ మూడే ఉన్నాయి, ఏబిసి. ఇప్పుడు ఏ తెలిస్తే బి, బీసీ తెలిసినట్టే. మనకి ఇప్పుడు ఏ తెలిస్తే బి తెలిసి, బి తెలిస్తే సి తెలుసు అంటే ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉన్నట్టు. థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో అలా ఉండకూడదు. సో ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది ఉంది అని చెప్పకూడదు, డెఫినెట్గా ఉంది అని చెప్పలేం. R1 may or may not be in 3-5. If no other FTs exist except those starting with A, it C is in the BCNF. If an FT like E gives us to C exists, it is not, thus it may or may not be. Statement 1 is true. R1 is the first normal form. ఈ క్వశ్చన్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు. If the size of a logical address space is 1024 and the page size is 256 addressing units, then the dash lower order bits designate the page offset. 8 lower order bits designate the page offset. 1024 అంటే 10, 256 అంటే. The correct answer is the question in the image is 8. Step-by-step explanation. In memory management, a logical address is divided into two parts. Page number designates which page of the process is being accessed. Page offset designates the specific location addressing unit within that page. To find the number of bits required for the page offset, you use the following relationships. Page size is equals to 2 power number of offset bits. Identify the page size. From the problem statement, the page size is 256 addressing units. To calculate the bits, to find how many bits represents a 256 units, we take the logarithm base 2. Log 2 of 256 is equals to 8. This is because 2 power 8 into that is equals to 56. Conclusion, therefore 8 lower order bits designates a page offset. Additional context, logical addresses space, the total size is 1024. To represent the 1024 units, you needed log 2 of 1024, that is equals to 10 bits in total. Address breakdown, since 8 bits are for the offset, the remaining 10 minus 8 is equals to 2 bits are used for the page formation. This means 2 power 2, 4 pages in total. 1024 divided by 256 is equals to 4 అని 8 కదరా మన ఆన్సర్ వచ్చింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేషన్ ఆల్జిబ్రా ఆపరేటర్స్ ఈజ్ నాట్ కమ్యూటేటివ్? కమ్యూటేటివ్ కానిది ఏంటి అసలు? కమ్యూటేటివ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? అది మనకు తెలియదు. అది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్, బట్ మనకు అలేస్ తెలీదు. In a relational algebra, a binary operation is commutative if changing the order of the operands does not change the relates. ఓకే, కమ్యూటేటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ ఏ వచ్చిందంటే కమ్యూటేటివ్. ఓకే, డివిజన్ అట్లా జరగదు. 4 divided by 2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 2 divided by 4. యూనియన్ ఓకే, ఇంటర్సెక్షన్ ఓకే, న్యాచురల్ జాయిన్ మేబీ, డివిజన్ నో. తర్వాత 71. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ట్రాన్సాక్షనల్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్? TCL కమాండ్. గ్రాంట్, సేవ్ పాయింట్, రోల్ బ్యాక్, కమిట్. గ్రాంట్ అనేది ట్రాన్సాక్షనల్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కాదు. కొంచెం ఆలోచిస్తే చెప్తా, కానీ కాస్త తడబడుతున్నాను, అది నాకు నచ్చలేదు. ఇంకా 15 questions. Based on the image then answer is grant. The questions ask which of the following is not a transactional control language. TCL command. Here is a breakdown of 5 transactional control language TCL command. TCL commands are used to manage transactions within a database. They control how changes made by DML, data manipulation language statements, are saved or undone. The primary TCL commands are commit,
permanently saves the changes made during the current station. Rollback undoes the changes made during the current transaction, returning to the database to its last commit state. Save point sets a point to within a transaction to which you can later roll back. Why grant is different? Grant is a data control language, DCL అన్నమాట. Grant is a data control language, DCL command, not a TCL command. DCL commands are used to control access to data within the database security and permissions. Grant is a specifically used to give users access privileges to the database. Another common DCL command is revoke, which is used to withdraw those access privileges. Summary table command category purpose: save point TCL, purpose make a point in a transaction. Rollback TCL, revert charges. Commit TCL, save charge changes permanently. Grant TCL, provides access permission. అది తెలుసు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎంత తెలియదు, ఆప్షన్స్ తెలిసి ఏం చేయడానికి. ఇక్కడ ఏది నాట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. క్వశ్చన్ తెలుసు, ఆన్సర్ చెప్పలేం. Regular expression based on the rules, atomic symbols A and B are regular expressions. Epsilon empty string set are regular expression. R1 R2 are regular expressions. Then R1 plus R2 union is a regular expression. R1 into R2 concatenate is a regular expression. R1 star clean closure is a regular expression. Option 1 is a valid regular. Not సరే, ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు అంటే ఇట్ యూజెస్ ద యూనియన్, కంకాటినేట్ అండ్ స్టార్ అండ్ ద క్లీన్ స్టార్, ఆల్ విచ్ ఆర్ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్స్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద స్ట్రింగ్స్ formed by any number of repetitions of either A or string AB. Options to valid regular expression: it can represents all strings A, B but that have the length of at least one ending in either A or B. Okay, 3 is a valid regular expression. Most common way to represent the set of all strings including A and B. 4 కనపడట్లేదు, బట్ A పవర్ n B పవర్ n ఇది పవర్, సో ఇది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అది ఉండొచ్చు. 74 అసలు క్వశ్చనే లేదు, 75 కూడా క్వశ్చన్ లేదు. 76. Which of the following statements is or are true about Strasson's matrix multiplication algorithms? It is based on the dividend and conquer approach. It requires 7 multiplication and 18 additional subtraction to get the production of 2 matrices of the order 2 into 2 each. Both 1 and 2 correct. Based on the divide and conquer approach, it's true. Strasson's algorithm works by recursively dividing a large n into n matrices into 4 smaller submatrices of size n by 2 into n by 2. It then conquers the problem by performing a series of multiplication and additions on these submatrices before combining them to get the final result. It requires 7 multiplication and 18 additional or subtractions to get the production of 2 matrices of order 2 into 2 each. True. The core efficiency of Strasson's algorithms come from the reducing the number of multiplication standard matrix. Multiplications for 2 cross 2 matrix requires 8 multiplications. Transson reduces these to 7. Additional or subtractions to achieve reactions. Is an initial state where Q is a finite non-empty set of states. 77 की meaning ఇది.
క్వశ్చన్లోనే ఉన్నాయి ఆన్సర్లో. 78 consider a suppliers relationship which associates supplier project and product entries. If the supplier project and product have 10, 20 and 30 entities, then what is the degree of suppliers relationship? ఇప్పుడు entity 1 supplier, entity 2 project, entity 3 product. The degree of relationship in a database, specifically in an entity relationship modeling, refers to the number of entity types that participate in that relationship. In the problem provided, entity 1 supplier, entity 2 project, entity 3 product. Since there are 3 distinct entity types associated by the supplies relationship, the degree is 3. Breakdown of the concept. Degree. This is a purely the count of participating entity sets. Degree 2 is called as binary. Degree 3 is called ternary. Entry grows the numbers provided. 10 suppliers, 20 projects, 30 products are used to calculate the maximum number of possible relationship instances, which could be 10 into 20 into 30, that is equal to 6000, but they do not affect the degree of the relationship itself. Therefore the correct answer is 2, 3. Actually just 3. A transaction is said to be is or an dash state if it executes all its operations successfully committed. దాని గురించి పెద్ద అవసరం, మిగతా వాటి గురించి చూద్దాం. The correct answer to the question is in the match 4, committed complaining. Explanation. In database management system, a transaction goes through several states during its life cycle. Here is the breakdown of why committed. It's a correct answer compared to the other options. Committed. A transaction enters this state after it has successfully completed all its operations and the changes have been permanently saved, made durable in the database. Active. This is the initial state where the transaction is currently being executed. Failed. A transaction enters this state if an error occur and it can no longer process it with normal execution. Aborted. This happened after a failed transaction has been rolled back and the database has been restored to its states prior to the start of the transaction. Key takeaway. Success and permanence are the hallmarks of the committed state. 80 question తెలియదు. The logical address generated by the CPU consists of both page number and offset. Okay, 82. Last no. Which of the following statement is correct about 7 segments to BCD code? Convert the combinational circuit. It converts the decimal digits given in the 7 segments to BCD code. Which of the following statement is or true about the asynchronous counter? Only one in asynchronous counter, all flip-flops are triggered with the same clock simultaneously. Asynchronous counter is not slower than synchronous counter in an operation. Which of the following relational algebra operators is unary in nature? Projection. When multiple threads are expected in the parallel at the same time, the process is known as multi-threading. అంతే సింపుల్గానే ఉంది. 88th క్వశ్చన్ ఒకటి.